when Honorable Vijitha Herath has gone to Geneva, I was expecting him to say something about the PTA, about the repeal of the PTA. Nothing. பொறுப்பு கூறல் விடயம் தொடர்பாக கௌரவ அமைச்சர் ஜெனீவாவிலே கடந்த காலத்திலே செய்த விடயங்களை விட புதிய அரசாங்கத்தினுடைய புதிய முன்மொழிவில் எதுவும் பெரிய எதுவும் சொல்லவில்லை. எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மக்கள் பொறுப்பு கூறல் விடயத்திலே மிக கரிசனையோடு இருக்கிறார்கள். கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றதிலே உறுதியாக இருக்கிறார்கள். அதனை விட்டு வடக்கு மக்கள் உங்களுக்கு ஆணையை தந்திருக்கிறார்கள். வாக்கை ஆணை எல்லாம் தரல, வாக்கு தந்திருக்கிறார்கள், மன்னிக்க வேண்டும். Now the minister in charge of justice, the honorable prime minister, most members of the NPP or JVP, whichever that may be now, were of the view that the PTA must be repealed and no replacement. I was told by my most senior members that at one point that some of them were even willing to discuss what an alternative may look like, the CTC or the ATA. But the JVP/NPP was of the view that the PTA must go and there should be no replacement of the law. But today the honorable minister is saying that they have received cabinet approval to repeal the PTA or then to replace it. They refuse to take part in the meeting. They refuse to take part in a meeting to discuss that. Saying that it must be repealed. Saying that Honorable Gajan says that they refused. Honorable Prime Minister, you all have refused to take part in a meeting to discuss the replacement of this law. Now how can you be part of a cabinet that discusses something to replace this? Not only that, the PTA has been repeatedly used since President Andhra Kumar Dissanayake came to power on 3 occasions, if I am not mistaken. When there was incident in Arugambe, now that is also a big problem, that whole incident. In the interest of time, I can't mention that here today. And I think the second one was around the Mahavirarnal, about a social media post. And the third one, I think even now this Ganemula Sanjeev has been detained, or the people involved have been detained under the PTA. Now you spoke about a moratorium for the PTA. Rather, the previous government did. So what is different between you all and them? Are you all succumbing to the pressure that is exerted on you by the forces, by the deep state? Are you all falling in the trap of the deep state to continue this law? Because what we see, there is a huge now. When Honorable Vijitha Herath has gone to Geneva, I was expecting him to say something about the PTA, about the repeal of the PTA. Nothing. I thought he'll speak about accountability, speak about, setting up the public prosecutor's office. Nothing. Honorable Minister, is there a differences in opinion between you all? You can respond to that also after my speech, right? Because we only have a few minutes. Now, as the Minister of Justice and National Integration, tell us about the Constitution. Are you all going to bring in a new Constitution now, or are you going to stick to putting Sajid Premadas's name as the opportunity? Is that the only concern that you have right now on the Constitution? So, even with the accountability issues, there's nothing about the people who have been enforced disappeared. I mean, you have said about OMP, ONUR, those are all rejected mechanisms by the victim community. At least on the accountability side, have you even considered a domestic judicial mechanism? Have you even discussed that in your cabinet? I don't think so. Because if you did, I think Geneva would be the forum where the Honorable Minister for Foreign Affairs would have mentioned that. Honorable Rasamanikam, you got 2 more minutes. Thank you. அந்த வகையிலே இந்த நாட்டிலே அண்மையிலே வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜெனீவாக்கு சென்று பல விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் மிக முக்கியமான விடயம், பொறுப்பு கூறல் விடயம் தொடர்பாக கௌரவ அமைச்சர் ஜெனீவாவிலே கடந்த காலத்திலே செய்த விடயங்களை விட புதிய அரசாங்கத்தினுடைய புதிய முன்மொழிவில் எதுவும் பெரிய எதுவும் சொல்லவில்லை. எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மக்கள் பொறுப்பு கூறல் விடயத்திலே மிக கரிசனையோடு இருக்கிறார்கள். கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றதிலே உறுதியாக இருக்கிறார்கள். கொலை செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றே உறுதியாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் கடந்த காலத்தில் வந்த அனைத்து அரசாங்கம் போல நீங்களும் அதே வேலையை தான் செய்ய போறீங்கன்றது தான் திட்ட தெளிவாக தெரிகின்றது. இந்த அமைச்சர் அவர்கள் அந்த ஜெனீவாக்கு அமர்வுக்கு சென்ற பொழுது ஓஎம்பி காணாமாக்கப்பட்டுள்ள அலுவலகம், ஆஃபீஸ் ஆஃப் ரெப்பரேஷன்ஸ், இந்த ஓஆர் இப்படியான விடயங்களை இப்படி சொல்லியிருந்தாலும் கூட இது அனைத்தும் தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் முழுமையாக நிராகரித்த பொறிமுறைகள். அதனை விட்டு வடக்கு மக்கள் உங்களுக்கு ஆணையை தந்திருக்கிறார்கள். வாக்கை ஆணை எல்லாம் தரல, வாக்கு தந்திருக்கிறார்கள், மன்னிக்க வேண்டும். வடக்கு மக்கள்
உங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே புதிய அரசியல் அமைப்பை பற்றி நீங்கள் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள். ஆனால் இன்று வரைக்கும் புதிய அரசியல் அமைப்பை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட நீங்கள் சொல்லல. சொன்ன ஒரே ஒரு விடயம், சபாநாயகர் எதிர்க்கட்சி தலைவருடைய பெயரை புதிய அரசியல் அமைப்பிலே எதிர்க்கட்சி தலைவர் நிரந்தர தலைவராக தான் போட போறதாக சொல்லியிருக்கிறார். கௌரவ சந்திரசேகரன் அமைச்சர் அவரும் வரையை தருகிறார். வடக்கு மக்கள் அமைச்சர் உங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறது புதிய அரசியல் அமைப்பிலே தமிழ் மக்களுக்கு அதிகார பகிர்வை பற்றி நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? சரி, அதிகார பகிர்வை விடுங்களேன். புதிய அரசியல் அமைப்பு வருமா வராதா? வந்தால் அதில் உள்ளடக்கம் என்ன? பொறுப்பு கூறல் விடயத்திலே எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. இன்று நான் இந்த தலைப்பை பேசுவதற்கான காரணம், இன்று மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு என்னுடைய ஒதுக்கீடுகளும் இந்த வரவு செலவு திட்ட இன்றைய விவாதத்தில் இருக்கின்றது. அப்ப உங்களுடைய அரசாங்கம் தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளிலே பொறுப்பு கூறல் விடயம் என்றது மிக பிரதானமான ஒரு விடயம். இந்த விடயம் தொடர்பாக உங்களுடைய வெளிவிவகார அமைச்சர் எந்த சாதகமான பதிலும் சொல்லவில்லை. இதுக்கான பதிலடி உங்களுக்கு எதிர்வரும் தேர்தலிலே மக்கள் வழங்குவார் என்றதை சொல்லி அமர்றேன். நன்றி.